Assalamualaikum, nama saya Nur Hasina binti Amizan. Nombor matrik saya KBJ 221510-472. Jom ikut saya perkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Nurul Syuda binti Amran, KBJ 221510-423. Nama saya Nur Afisha Izlana binti Afandi, nombor KBJ 221510-419. Saya Nur Aida Afina binti Azmi, nombor KBJ saya KBJ 221510-415. Nama saya Nur Suhaila binti Zulkifli, nombor KBJ 2215104110. Saya Nur Hayati binti Azmi, KPJ 221510-431. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menerangkan tentang tajuk potensi aksi. Potensi aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Impuls akan dimulakan apabila adanya rangsangan pada hujung saraf dan neuron lain. Biasanya, penghantaran impuls seperti potensi aksi akan melibatkan pergerakan ion melalui membran plasma. Contohnya, menggunakan pam melalui pengangkutan aktif. Seterusnya, potensi aksi dapat menghasilkan perbezaan cas antara luar dan dalam membran yang melibatkan ion sodium natrium plus iaitu ion utama luar sel dan ion potasium kalium plus iaitu ion utama dalam sel. Pergerakan ini berlaku di bahagian axon yang terdedah pada non-off-ramp view. Potensi aksi terbagi kepada tiga keadaan utama iaitu resting potential ialah polarisasi, action potential ialah depolarisasi dan repolarisasi, dan akhir sekali refractory ialah hyperpolarisasi. Saya ingin menerangkan mengenai resting potential. Resting potential merupakan potensi membran di mana neuron berada dalam keadaan rehat. Semasa resting potential berlaku, pam setiap ion tertutup iaitu neuron tidak menerima sebarang tindak balas yang dikenali sebagai polarisasi. Di luar neuron terdapat natrium yang bersimbol Na+. Apabila ia berada di luar, ianya bercas positif. Manakala di dalam neuron terdapat kalium yang bersimbol K+, tetapi bercas negatif. Walaupun kalium bercas negatif di dalam, tetapi cas sebenar kalium adalah positif. Dalam elektrokimia, polarisasi kepekatan menandakan bahagian dari polarisasi daripada sebuah sel elektrolit terhasil dari perubahan kepekatan elektrolit. Ianya kerana peralihan arus melalui antara muka elektrod atau larutan. Di sini, polarisasi difahami sebagai pergeseran potensi elektrokimia iaitu perbezaan merentasi sel dari nilai keseimbangannya. Apabila istilah itu digunakan dalam pengertian ini, ia sama dengan kepekatan berlebihan. Perubahan kepekatan atau kemunculan kecerunan kepekatan dalam larutan yang bersebelahan dengan permukaan elektrod adalah perbezaan dalam kadar tindak balas elektrokimia pada elektrod dan kadar migrasi ion dalam larutan dari permukaan. Apabila spesies kimia yang mengambil bahagian dalam reaksi elektrod-elektrokimia kekurangan bekalan, kepekatan spesies ini di permukaan menurun menyebabkan penyebaran yang ditambahkan pada pengangkutan migrasi ke permukaan untuk menjaga keseimbangan penggunaan dan penghantaran spesies tersebut. Seterusnya, nilai keupayaan membran bagi resting potential adalah bernilai negatif 70 MV ataupun millivolten. Merujuk graf yang dipaparkan, resting potential tidak akan berlaku selagi nilai keupayaan membran tidak mencapai nilai yang sepatutnya iaitu negatif 70 MV. Bagi setiap proses yang berlaku, ianya mengambil masa selama 5 milisaat. Jika nilai keupayaan membran meningkat sehingga positif 35 MV, maka akan berlakunya proses depolarisasi atau action potential.
Okey, kita teruskan dengan fasa seterusnya iaitu action potential. Action potential terbahagi kepada dua iaitu depolarisasi dengan repolarisasi. Kita pergi kepada satu-satu. Depolarisasi merupakan permulaan bagi tercetusnya stimulus. Ini menyebabkan injap natrium terbuka dan menjadikan ion-ion natrium memasuki ke dalam azion. Kemasukan ion natrium itu tadi ke dalam sel menjadikan bahagian dalam sel kurang negatif iaitu lebih positif. Dalam proses depolarisasi ini, pam K hanya tertutup, tiada tindakan baginya. Jika nilai keupayaan stimulus kurang daripada threshold, maka impuls tidak akan tercetus. Hal ini sekaligus akan menjadikan action potential tidak akan berlaku. Manakala fasa seterusnya merupakan fasa repolarisasi, hal ini terjadi apabila pam ion natrium tertutup tetapi pam ion kalium terbuka. Keadaan membran dalam fasa ini akan menjadikannya lebih positif di luar dan negatif di dalam. Nilai keupayaan untuk tercetusnya fasa repolarisasi ini adalah sebanyak negatif 80 mV. Proses ini sama juga dengan mempolarisasikan membran kembali, tetapi kedudukan ion tidak sama seperti keadaan rehat. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang refractory period. Refractory period adalah satu proses mengembalikan polarisasi membran kepada rehat, tetapi keadaan Na dan kalium berada dalam keadaan terbalik mengikut action potential. Kedudukan natrium plus dan kalium plus yang terbalik disebabkan oleh action potential, iaitu berlakunya depolarization dan repolarization. Disebabkan itu, kita perlu mengembalikan natrium dan kalium dalam bentuk asalnya. Sebelum pam kalium tertutup, kebanyakan kalium akan bergerak keluar sel daripada keperluan keseimbangannya, yang menyebabkan berlakunya hyperpolarization, iaitu kalium berada sangat banyak di kawasan luar, manakala natrium berada sangat banyak di kawasan dalam. Iaitu kita mestilah mengembalikan natrium dan kalium dalam keadaan asal semula. Apabila hyperpolarization berlaku, nilai milivoltan akan berada dalam keadaan negatif 80, di mana pada negatif 80 tiada apa-apa pergerakan ataupun pengaliran. Kita memerlukan 5 milisaat untuk melakukan pergerakan ke setiap node yang lain, kerana 5 milisaat adalah merupakan pergerakan paling laju yang dihasilkan oleh node ke node yang seterusnya. Semasa refractory berlaku, axon tidak akan menerima sebarang stimulus. Di hujung refractory, semua pam ion akan ditutup dan natrium serta kalium akan berada dalam keadaan asal. Tertiary conduction merupakan potensi aksi yang hanya berlaku di bahagian node of rhombus sahaja dan melompat ke bahagian node yang seterusnya untuk menghasilkan stimulus. Sebelum tu, kita akan melihat bagaimana pergerakan hyperpolarization ini berlaku. Jom. Sodium channel. This one, drawn with just one gate, is the voltage-gated potassium channel. When the neuron's at rest, when the activation gate is closed, I like to think of the voltage-gated sodium channel like a closed door. While it's closed, if we pull hard enough, we can open it. Well, the way to pull this sodium channel open the activation gate and start an action potential is by making the inside of the cell positive enough to about minus 55 millivolts. If we reach this threshold value, we can see that the sodium activation gate opens, allowing sodium to enter the cell, depolarizing the membrane, making it more positive. At this point, I like to think of the sodium channels like a door that has been swung completely open. But since these channels are as open as they can be, we cannot open them again during this stage. They are currently completely busy. Think about it. If you just open this door right here, and then someone asks you to open it again,
you would probably say, I can't. It's already open. Same thing here. If the voltage-gated sodium channels are already open, but we wanted to open them again to start another action potential, the neuron would be like, I can't. They're already open and totally busy. So I'm going to color these voltage-gated sodium channels and this depolarization phase red to help us remember that the sodium channels are busy and cannot be used to start another action potential during this phase of the current action potential. By the way, remember that the voltage-gated potassium channels are still closed during this phase. Eventually, though, we have to end the action potential to get this neuron back to rest. That's the job of the inactivation gate. It's going to close, blocking the sodium channels and preventing more sodium from entering. Remember that also what happens is that the voltage-gated potassium channels open, allowing potassium to leave, repolarizing the cell by making it more negative again. The voltage-gated sodium channel is now inactive, since that little ball and chain, the inactivation gate, is blocking the channel. In this inactive state, I like to think of the sodium channel like a door that is locked. Not only is it closed, but the inactivation gate will lock the channel and prevent it from opening no matter what. So I'm also going to color these voltage-gated channels in this phase of the action potential red, which will help us remember that these voltage-gated sodium channels are locked, shut down, and cannot be used to start another action potential during this repolarization phase. And in fact, this entire region that I highlighted in red, from -55 back to around -70, is known as the absolute refractory period. The word refractory sounds like a fancy word, but I like to think of it as another way to say the word resistant. So if a part of the neuron is in the absolute refractory period, this part of the neuron is absolutely resistant to starting another action potential, no matter what. We saw that during depolarization, when the sodium channels are wide open, we cannot start another action potential because the sodium channels are already open and they are fully busy. Next, when the cell is repolarizing and getting more negative again, we saw that the inactivation gate is blocking or inactivating this channel. In this state, the channel is locked and cannot be opened by any stimulus, no matter how strong. By the way, if you're curious as to why the inactivation gate cannot be opened, check out the comments below. We're going to have to wait a bit more before we can start the next one. Around -70 millivolts though, the lock on the sodium channel gets unlocked and the channel resets to its original shape. You can see that this sodium channel looks the same as it did at the beginning. As a result, starting here at around -70 millivolts, we can now start another action potential again, even though the current one is not yet over. So the absolute refractory period is finally over. But while we can start another action potential, it's going to be a bit harder than normal. This is because the voltage-gated potassium channels have remained open, allowing more potassium to continue to leave the cell, making the cell hyperpolarized, or even more negative than the resting state. Eventually, all voltage-gated channels do close though, and reset to their original shape as a result of this hyperpolarized negative state. During this entire region I highlighted in white, the hyperpolarized region, it is possible to start another action potential, but it will be harder than normal. Here's why. If we are at -90 millivolts, for example, it's going to be much harder to reach the -55 threshold compared to if we were starting from here at -70. The potassium leaving and hyperpolarizing the cell has made it so much harder and will require a much stronger stimulus for another action potential to start. That's why this region, from about -70 back to -70, is called the relative refractory period. The membrane is relatively, but not absolutely or not totally, resistant to starting another action potential. When we finally return to the normal resting membrane potential of -70, we end the refractory period and a normal regular stimulus can take us to the -55 threshold once again. Alright, I know what you're thinking. Itu saja daripada kumpulan saya mengenai penghantaran impuls. Saya harap korang semua faham apa yang kawan-kawan saya bentangkan. Bye. Terima kasih.